Et bonjour à tous, c'est Gadjo de Gadjo et nous allons jouer à un jeu qui a complètement retourné mon cerveau il y a quelques années, qui s'appelle Metal Gear Solid, qui est sorti sur PlayStation en 1999 je dirais. Et nous allons regarder la séquence d'intro pour le moment et je reprends la parole ensuite. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by Next Generation Special Forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes, this is a top-secret black op. Don't expect any official support. Voilà. Donc la séquence d'intro, que dire dessus? Ça introduit le jeu, voilà. Donc Metal Gear Solid, un jeu édité par Konami, et développé par Konami aussi, qui est sorti en 1999 chez nous, comme c'est marqué en bas. Nous allons jouer à la version intégrale du jeu, qui diffère très peu de la version normale, mis à part que je pense qu'on peut se déplacer en first person. Voilà, on va jouer en normal parce que en hard, le radar étant off, et je vous avoue que je suis pas à l'aise avec ça, vu les modes de caméra, etc. Le radar est bien pratique. Allons-y. Ah zut, j'ai fait retour au lieu... Ah non, ça a marché. Bon. Puis de toutes les manières... Alors, le jeu est en anglais, pourquoi ? Parce que, voilà, comme je l'ai dit, le jeu est un peu vieux, il tournait sous Windows XP, et le truc, c'est que maintenant on est sous Windows 10, et la plupart des jeux qui sont sortis avant ne sont plus compatibles, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai trouvé une version modée sur internet qui tourne sur Windows 10. Modée, elle est pas modée, c'est la version originale, mais elle tourne sur Windows 10, quoi.
Et le problème, c'est que le jeu est en anglais. Voilà. Alors j'ai essayé de bidouiller les fichiers pour mettre les voix françaises, etc. Mais j'ai lamentablement échoué. Voilà. Puis de toutes ces manières, hein, qui ne parle pas anglais de nos jours, hein. Puis pour ceux qui parlent pas anglais, tant pis. C'est pas une œuvre de charité, c'est Gadjo et Mecton ici. Hein. Faudrait pas l'oublier. Oulala, le charisme en tas de pixels. Alors je sais pas si je fais passer les séquences codec. Ouais, non, on s'en fiche. La nostalgie avant tout, on va tout laisser. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Voilà, donc le jeu commence ici. Alors c'est un jeu par Hideo Kojima. Donc ça veut dire beaucoup de cinématiques. Donc bon. C'est une histoire avant tout, Metal Gear Solid. Hein. Who's that noise? C'est la première fois que je fais le jeu en anglais. J'ai fait que la démo en anglais. Quick, un garde de moins. Alors là, on est dans la première partie du jeu, hein, qui sert un peu de phase tutoriel, on va dire. Non, tu m'entends pas? Enfoiré. Et voilà, on est tranquille. Donc la phase tutoriel qui sert à se familiariser avec les commandes. Alors qu'est-ce qu'on a comme élément? On peut donner des coups de poing comme ceci, se plaquer au mur, taper contre le mur pour attirer les gardes, détourner leur attention et les sortir de leur routine. Vu à la première personne, on peut se baisser, ramper comme ça, et c'est tout. Alors après on aura des objets ici, donc là on a des rations, ça sert à récupérer la vie, les jumelles, ça sert à voir loin. Et les cigarettes qui ne font pas que faire perdre de la vie. Non, c'est des barreaux de chaise quoi, j'avais oublié ça. Et voilà, et donc dans le intégral on peut se déplacer aussi en vue à la première personne comme ceci. Voilà. Bon. Je pense pas que je vais m'en servir beaucoup, hein. Sauf pour viser les ennemis de loin, ça peut être pratique, mais globalement. Alors là, on a juste à attendre que l'ascenseur revienne finalement. Ah, et le voilà. Quand on parle du loup, il pointe le bout de sa queue. Alors, je vais montrer l'astuce concernant à attirer les gardes dans un coin. Trop loin. Je suis là. Hop, il a entendu. On passe vite de l'autre côté, pendant qu'il regarde pas. Et voilà. Donc un jeu d'espionnage, hein, où le but n'est pas de rentrer dans le lard de tout le monde, mais au contraire de se faufiler discrètement dans le dos des ennemis. Dans les épisodes suivants, c'est facile de rentrer dans le lard de tout le monde parce qu'ils ont un petit temps avant d'appeler des renforts. On peut par exemple tirer sur leur radio pour les empêcher d'appeler les renforts. Si on vise bien, dans celui-là, l'alerte est donnée directement. Il n'y a pas de délai. Donc on a plutôt intérêt à se cacher, surtout que les ennemis respawnent à l'infini tant qu'on ne s'est pas échappé. Donc ouais. On va éviter de faire du bruit. Metal Gear Solid. Et ben voilà une belle miniature. C'est bon.
pris l'ascenseur vers la surface. Puis moi je préfère le jeu en anglais parce que quand même la voix anglaise de Snake est faite par David Hayter et vraiment à 10 000 lieues de la voix française d'Emmanuel Bonamy qui joue un Snake un peu trop comme ça, un peu trop bourrin. J'aime pas trop. Du coup, It's Snake. c'est bon. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. Alors on est The encore red un peu dots dans are les your enemies, and dans the les blue tutos. cone shape represents Mais their bon. field of vision. Be careful, Après ça ira Snake. mieux. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision Je due laisse to les their tutos gene therapy. parce que Make sure you don't let them see you. en fait ils donnent une First, raison à I tout. want you to infiltrate the disposal J'aime site beaucoup ça dans and le look jeu. for the DARPA chief. Il y a des was trucs injected with the same qui font que GPS la console est transmitting limitée par les, nanomachines par les as que le jeu est limité par les capacités techniques de la PlayStation première, même si on est sur PC, c'est un portage de la version PlayStation, je If he's pense. alive, that is. Mais il donne une raison à tout. Ça j'aime bien. Snake, Voilà. your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong Il justifie harmonic tous les éléments de resonance, gameplay. so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach.
Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Voilà, donc là on récupère la main sur le gameplay. Je pose mon téléphone. Donc, eh bien, allons-y. Allons sauver le monde des méchants terroristes. Alors si je me rappelle, ici, il y a un soldat. Ne te retourne pas maintenant, s'il te plaît. Merci, voilà. On récupère le SOCOM. Donc le SOCOM qui est un pistolet qu'on ne va pas utiliser immédiatement parce que il n'a pas encore de silencieux. Ça risquerait de faire du vilain si je tire. On va s'en tenir au point-point-pied. Comme ceci. Ah. Ah, le con. Il a vu mes empreintes de pas. Ça y est? À la limite, t'aurais fait le tour. Non, fais le tour par l'autre côté, abruti. Il va voir mes empreintes de pas. Surveillance camera? Oui, oui, une surveillance caméra. On va se cacher ici. Parce qu'il y a un garde qui va faire... Si je me rappelle bien, il y a une ronde. Oh putain, j'ai cru qu'il allait monter, j'ai eu trop peur. Là, j'ai pris un risque, mais ça valait le coup. Parce que, en fait, le fait d'être caché, le fait de devoir se cacher tout le temps, ça met des coups de pression vraiment plus intenses que dans les jeux où il y a de l'action partout et bon, on sait que ça va péter. Alors que là, c'est toujours un peu... bon. Alors me voilà réduit à ramper dans des couloirs. Snake, this is McDonald Miller. McDonald Miller qui est l'instructeur de Snake, qui lui a pris toutes les ficelles, etc. So I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Je remets le son du micro. On va continuer d'avancer. Alors il y a deux moyens pour entrer dans la base. Il y a le conduit du haut et le conduit du bas. Alors je pense que le conduit du bas, je pourrais le montrer un peu plus tard. Dans l'épisode 2. I moved the dark chief to the cell of the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. Parce qu'il va falloir qu'on revienne ici à un moment donné. First floor basement ventilation shaft. Une sombre histoire de Shut those sniper, cupboards as soon as etc. they're done Pas spraying. de spoiler. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Et si on s'est fait repérer une fois, avant d'arriver ici, il y a une autre cinématique qui se déclenche où le mec dit en gros qu'ils ont un intrus et que l'intrus utilise un camouflage optique. Alors, il ne s'agit pas de Snake, il s'agit d'un autre personnage dont on verra
qu'il est plus tard. Et du coup c'est marrant parce qu'on dirait que c'est punitif. On te spoil un personnage parce que t'as mal joué. Et du coup je viens de le faire, mais en même temps vous jouez pas, hein. Alors voilà, jouez pas, c'est un peu mal joué. Hop. Ce jeu, j'y joue quasiment qu'en regardant le radar, quoi. C'est honteux. Alors voilà, il y a un angle mort sous les caméras. Il faut s'en servir, hein, clairement. Donc là, on a récupéré les lunettes thermiques qui vont nous servir à 2-3 trucs. Repérer les pièges, voir les... Oh! Dis donc, j'aime pas trop ce qui se passe là. On peut se planquer sous le tank, il me semble. Putain, il m'a fait peur lui. Vas-y, pars vers la droite, voilà. Ah bah pour une fois j'ai pas attendu. De toute façon il y a une astuce avec l'ascenseur, c'est que si on appuie 2 fois sur le bouton appeler, il apparaît directement. Voilà, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. J'ai dû finir ce jeu au moins 15 fois quoi. Ouh là là, c'est le chef du DARPA. Donc ça c'est le mec qu'on doit aller sauver pour l'instant, c'est notre objectif. Je vais pas faire passer les appels alternatifs. Ceux qu'on peut passer parce que sinon le let's play va durer 106 épisodes, déjà que je pense qu'il va durer au moins 10 épisodes. Bon. 10 épisodes de durée pas mal longue, je pense qu'on va partir sur des let's play d'1 heure. Ah. Je crois que cet homme n'a pas compris le concept de faire caca, il faut retirer son pantalon. Sinon on se chie dessus, hein. Et tu peux faire ça depuis n'importe quelle chaise. Alors là, il parlait d'une prisonnière qui était bien foutue. Mais qui est-ce? Nous allons le savoir bien assez tôt. Bon, après, promis, il y a plus de conduit après. Hein. C'est juste le début où ça met en immersion finalement. Is that a woman? Not me. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth.
A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a Donc là on est en train de voir le Metal Gear et je vais devoir l'affronter sans véhicule, ça va être sympa. Ça va être très très bien. Oh, ça va être dur aussi. Avec le fameux kiki laser. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? Tais-toi, tais-toi, tu faisais caca avec ton pantalon tout à l'heure, arrête tout de suite. Arrête de faire le dur à cuire là, Johnny, hein. But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL? Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Arms Tech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Arms Tech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes, they cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Puis ça nous permet d'économiser un peu d'animation. Wait a minute. Mais j'aime bien. You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Oh là là, qu'est-ce qui se passe?
Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Voilà, donc le chef du DARPA est mort. Mais il est mort de quoi? D'une crise cardiaque? Alors techniquement, oui, il est mort d'une crise cardiaque. Mais comme ça au hasard, moi je ne crois pas aux coïncidences, c'est encore un coup des Illuminati. Allez hop, on sort de la prison, encore une cinématique, oui je sais. On a vu un cul dans un caleçon. So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the Petite first texture time you ever manquante sur pointed a l'avant du gun at a flingue. person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here! Looks like we'll be a little De delayed. l'action. What are you doing? Don't think! Shoot! What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie! I'm telling you, shoot! C'est 3 balles par garde, hein. Une fois que t'as compris ça, t'es le roi du monde. Et voilà, fin de l'alerte. Il faut essayer de tirer sur les gens qui t'aident, c'est un sport chez moi. Thanks for the help. Wait! Alors, ce plan sur le cul de Meryl n'est pas gratuit, hein. Il aura sa petite utilité plus tard. Voilà. Fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Mais c'est bizarre, puisque on vient de le voir en vie et il a dit qu'il avait donné son code. Le scénario s'épaissit petit à petit. Cette pose de victoire absolument... Bref. Ah. Normalement, quand on voit donc Psychomantis flotter dans les airs juste là, on est censé avoir des effets de traînée, etc., qui font penser à une hallucination. I just had some kind of hallucination. Visiblement, ils ont sauté. No, Snake. The nanomachines are functioning properly. C'est dommage. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psychomantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis.
voilà, donc là on va récupérer des munitions parce que j'en ai que 12 sur 25. C'est dommage. Voilà. Nous sommes équipés, passons à la suite. La sortie de cette salle, très important. Mais ceci est une autre histoire, Johnny. Ah. Alors nous arrivons au deuxième basement, donc au sous-sol numéro 2. Et voilà, il y a des petites surprises comme ça. Alors c'est là que les lunettes thermiques vont entrer en jeu. Elles permettent de voir les pièges. Ce qui est bien pratique. Et encore là, les pièges se referment. Dans la version remasterisée, ils se referment pas. C'est-à-dire que la trappe tombe et après si tu passes dessus, bah tu tombes. Voilà. Donc c'est un peu plus facile ici. Alors on va récupérer du stuff. Est-ce que j'ai récupéré le C4 déjà? Oui, on va pouvoir faire la guerre. La guerre. La seule chose qui compte, la guerre. Des grenades. Alors ce cher Donald Anderson nous a dit que ils avaient eu le temps de recimenter les entrées, mais pas de les repeindre. Et donc ici, ça me paraît bien étrange. Et en tapant dessus d'ailleurs, là ça sonne... Voilà, on sent bien que le son change. Donc on va poser du C4 ici, mais aussi du C4 ici. Et ici. Exploser. Là, si je me rappelle bien, il y a des pièges au sol. Voilà. Ah, j'ai encore récupéré du C4. Le C4, c'est trop bien. On peut en déposer sur le dos des soldats. Si on est assez discret. C'est très dur à faire. Hein. Ah, les stun grenades. Les grenades qui servent à rien. Ouais. Alors, la stun grenade, qui est une flashbang. On va en lancer une pour montrer. Voilà, donc... Elle explose. Déjà, elle fait un bruit, c'est même pas la peine. Alors, certes, elle assomme les gardes, mais elle déclenche l'alerte systématiquement. Et comme en période d'alerte, le jeu ne sait pas faire autre chose que faire popper des gardes pour qu'ils te viennent dessus, ben finalement, quand t'envoies une stun grenade, tout ce que tu fais, c'est déclencher l'alerte. C'est un peu inutile. On n'a pas envie de se faire remarquer, quoi. Alors, je dois aller par ici. Ça c'est Kenneth Baker, c'est le mec que je dois sauver. Mais avant, nous allons visiter la pièce de droite. Alors on peut entendre des petits mouvements de caméra, car ici il y en a une. Voilà, donc ce qu'on va faire pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, on va jeter une chape, une grenade, qui va temporairement brouiller les systèmes électroniques. Pour que nous puissions passer sans problème. Maintenant, cinématique. Am I too late? He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry, I'm here to save you. No, don't touch it! C4. Right. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. Faut savoir que Solid Snake, le personnage qu'on dirige, faisait partie de Foxhound avant. I've been waiting for you, Solid Snake. Ça c'est très intéressant pour le scénario. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army.
6 bullets. C'est la première fois qu'on rencontre Revolver Ocelot, un personnage clé de toute la saga finalement. Il apparaît dans tous les épisodes. Now I'll show you why they call me Revolver. Alors là, on dirait un gros méchant, mais il faut jouer à toute la saga. On n'a pas de contexte. Alors, c'est l'heure de la bataille. C'est parti, je me tais, c'est de l'action. Allez. Revolver Ocelot qui a une particularité, c'est que ses balles ricochent sur les murs. I love to reload during a battle. There's nothing like the feeling of slamming a long silver into a well-used chain. All right. Non, j'ai pas réussi à le toucher une seule fois. Quoi. Let's go. Boum. Alors. Hiding won't help you. I understand. Oh là là. Mais... Tire-moi dessus, bas les couilles. Comment tu t'arrêtes? Fais plus de balles, bolos. The old man's not gonna last too long. Non, j'ai plus que 2 balles. Don't you want to settle this? Ah, mais c'est place vite, quoi. The smell of Boum boum. You're pretty good. Tout ça sans utiliser de ration. Je suis plutôt content. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again! Who are you? I like you. I have no name. Bonjour, je suis Monsieur Badass. Vous remarquerez au fur et à mesure des cinématiques que le modèle 3D de Kenneth Baker a un crâne tout à fait plat à l'arrière de la tête. C'est plat. Ce mec est fait pour s'appuyer contre un mur. Alors là, c'est la souffrance, c'est la darkitude. Le ninja souffre. Est-ce que ce machin, c'est une espèce d'expérience en fait. Mais le scénario nous en dira plus tard. Voilà, il a la tête plate, le bâtard. On peut poser une assiette sur l'arrière de sa tête. Je comprends pas. Pourquoi ils ont fait ça? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What?
It can't be. You know, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists? No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Oh, sorry. I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even Petit today. bug de l'image. Normalement, il y a des images d'archives ici, des vrais footage. On va les faire passer, ça ne sert à rien. Voilà. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers. C'est ce qui arrive quand on teste pas les jeux avant de les lancer en let's play. And after Des my fois, il y a des company problèmes lost their comme ça. bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja?
That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret. An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? Oh, no! Oh, no, it can't be! Those Pentagon bastards! So, they actually went and did it! What are you talking about? They're just using you for... On ne peut pas avoir l'arrière du crâne plat et rester en vie, hein, c'est... Moi je pense que ça vient de là. Atrophie du cerveau. What the hell? Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. C'est-moi la bonne poire. Voilà, on vient de tuer un boss, on gagne un peu de vie. De l'extra vie, on gagne du conteneur de vie et on regagne un peu de vie, voilà. Vivi, c'est vivifiant. Alors là, Kenneth Baker nous a dit un truc très intéressant. C'est que le codec de Merrill se trouve au dos de la boîte de CD. Alors là on a envie de se dire, au dos de ce CD. Alors on essaye de l'utiliser, ça ne marche pas, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, Hideo Kojima étant un petit fripon, à l'époque ce jeu sorti sur PlayStation possédait une boîte de CD. Eh bien il faut littéralement regarder sur les screenshots du jeu derrière la boîte de CD. Voilà. Donc on fera ça plus tard. Parce que là forcément c'est un jeu dématérialisé, on va avoir du mal. Alors, à quoi servent les cigarettes? Eh bien, voilà. La fumée de cigarette aide à faire apparaître les les lasers qui déclenchent une alerte si jamais on marche à l'intérieur. Et voilà l'utilité des clopes dans ce jeu. Utilité plutôt utile. Hein? Voilà. Lui, il va me faire chier. Je le jure, il va revenir sur ses pas. Il va pas faire le tour. Oh, si, il fait le tour. C'est beau. Regarde pas vers moi. Regarde pas vers moi. Ah ouais. Donc là, on va utiliser l'astuce du double clic. On retourne au rez-de-chaussée. Et là, ce qu'on va faire, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le silencieux pour le SOCOM. En allant ici. Maintenant qu'on a une carte niveau 2, la porte s'ouvre. Alors, le garde dort. Donc, tuer les gens dans leur sommeil, c'est pas très sympa, mais ça dépanne. Maintenant, on a une arme avec un silencieux. Et là, ça va ouvrir de nouvelles possibilités. On va récupérer deux autres objets.
qui sont la boîte en carton qui est juste là. Alors, en fait, si on l'équipe, voilà, on est sous une boîte en carton et par exemple on se range dans un coin et les ennemis, ils nous voient pas. Ça c'est bien pratique. Donc, bien sûr il faut pas bouger. Les caméras non plus, nous voient pas. Il y a un soldat là-bas. Alors là il faut faire attention quand on marche sur ces plateformes là avec les trous parce qu'elles font du bruit. Et ça attire les soldats. Du coup il faut y aller avec beaucoup de précautions. On va attendre qu'il se pointe et on va lui dézinguer sa tête. Voilà. Bon. Maintenant qu'il n'y a plus de soldats dans le coin, le seul problème reste les caméras de sécurité. Problème, hein. Semi-problème. On va rentrer dans cette pièce, on va récupérer le détecteur de mines. Voilà. Qui, comme son nom l'indique, détecte les mines. N'est-ce pas? Et on va appeler Meryl surtout. Alors, je me rappelle de sa fréquence, mais c'est la 140.15. Who are you? Là, on est parti pour du dialogue encore. One from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha! Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. How just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top-secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither.
yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Ah. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Voilà, voilà. Donc là, il faut attendre que Meryl vienne ouvrir la porte de chargement, qui est juste là-bas. Oui, je me déplace en boîte parce que c'est marrant. Mais en vrai, on va moins vite. Alors, je me réinstalle sur ma chaise, voilà. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle ouvre la porte. Meryl, dépêche-toi, j'ai tué tout le monde, je ne crains rien. Voilà, je serai un carton au milieu de ce rond, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Bien. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear La warhead pièce storage se building. remplit de paix. You said you'd stay put and be Voilà, a good voilà, girl. c'était le point Gadjo et I Mecton. changed my mind.
On a 5 ans, on l'assume complètement. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Bien. Alors, le sas. Le sas. Alors c'est ici qu'on va ressortir les cigarettes et progresser avec précaution. Et voilà, on est passé. Alors ça marche aussi avec les lunettes thermiques, mais dans ce cas-là, les cigarettes ne servent plus à rien et c'est dommage. Voilà. Les lunettes thermiques les font carrément mieux apparaître d'ailleurs. Hein. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. Alors là, on va prendre le mine detector. Et voilà, sur le radar, plein de petits trucs apparaissent. Ce sont des mines. Des mines qu'on peut ramasser comme ceci. Voilà. Quand on est à plat ventre, elles n'explosent pas. C'est marrant cet overlay avec un œuf qui apparaît. Je comprends pas. Il y en a encore une ici. Alors, je pourrais juste passer sans les ramasser, mais elles vont avoir une utilité contre le combat qui s'annonce. Puisqu'on nous a communiqué qu'il y avait un tank en face de nous. Ça sera le deuxième boss. Ouais, un tank avec des grenades, ouais. Pas de soucis. C'est du Snake qu'on parle, je vous rappelle, hein. Oh. This is Raven's territory. Il est beau, il est fort, c'est Vulcan Raven, le chaman. Don't belong in Alaska. I will not let you pass. Qui se prend pour Gandalf. Send him a message. That's right, you belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Come, let's fight. Ok. Première étape, lancer une chauffe-grenade pour brouiller les systèmes de tir d'obus. Numéro 2, équiper les clémores. Courir vers le tank, comme un dératé. Et exploser ses chenilles avec les mines, pour qu'il ne puisse plus bouger. En prenant garde de ne pas se faire bolos par... Boum. Mais alors... Allez. Mais... Ok, bon, elles veulent pas exploser, c'est pas grave. Maintenant, on prend des grenades et on essaye de viser le trou. Ok, c'était poorly vised, hein. Faut reconnaître. Je peux faire mieux. Voilà, ennemi numéro 1, bousillé. Ah. On va essayer de faire un perfect. Et... Oh, ça a fait boum, je pense qu'il va mourir d'un coup. Et voilà. Le tank, j'en fais mon affaire. C'était simple. Hein. Parce que je sais comment procéder, mais...
En vrai, c'est pas si simple la première fois. On galère, on cherche. On ne cherche pas à réduire la mobilité du tank ni rien. Et du coup, c'est extrêmement plus dur de viser en fait. Boss, I hope you are happy. He got the card. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon, much like you. I would expect no less. See? I told you so, but I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Il est intéressant de constater que le jeu a été réalisé entièrement au niveau de l'animation sans motion capture. Tout est animé par ordinateur directement. À l'époque, c'était quand même... Hein. Bon, le jeu est un peu rigide, mais c'est cohérent dans le tout. Et voilà, et je pense que c'est la fin de l'épisode 1 de ce let's play de Metal Gear. Nous allons donc sauvegarder. Non, on va pas vous montrer la sauvegarde, non, on va couper comme ça. Je vous dis à la prochaine. En principe, la prochaine vidéo, c'est un épisode régulier de Gadjo et Mecton où on a essayé de jouer à Steep et on a eu pas mal de problèmes techniques. Du coup, ça va être un épisode en demi-teinte pour voilà. Bon. Et bien sur ce, bonne journée, mes petits trublions de l'internet. Et à la prochaine. Générique.